Um, what's your name, first name? ¿Cuál es tu nombre? María José. Maria José. Jose. Ajá. Majo. Marco? A ver. Maria, Maria Majo. Jose? ¿Majo o María? Maho? Maho? Ajá. Maho, okay. Yes. Maho. And I would like you to, nod or shake your head in response to my questions. Me gustaría que pudieras como mover tu cabeza para responder a las preguntas que te voy a hacer. Yes. Your name is Maho, isn't it? Tu nombre es That's right. And you're sitting down, y estás sentada. and you're a woman, right? Eres una mujer. Sí. Right? And nothing that I say, Y nada de lo que yo diga or what he o says, diga, or anybody says, cualquiera del grupo is going to change the fact van a cambiar lo que es. that you're Maho and you're a woman and you're sitting down, right? Abajo de que eres una mujer y que estás sentada ahí. Nothing will change that. That's Eso, nada va a cambiar reality. eso. That's a Eso es una fact, realidad. right? As long as you're Eso sitting existe. down in that chair. Okay. But you can think one thing, Pero tú puedes pensar en algunas Right. cosas and your head can do the opposite. y la cabeza puede hacer lo opuesto. And it doesn't change the facts. Pero eso no cambia Okay? lo que es. So, I want you to nod your head in response to this next set of questions. Respuesta a la siguiente serie de preguntas. Okay? You're a man, are you not? Así que tú eres hombre. No, just nod your head. Just nod your Nada head. que tú hagas Ah, que Yeah, te haga que sí. sí. como You're a respondiendo. man, right? And your name is Jose, isn't it? Tu nombre es José Ah, yes. And you're standing up. y estás de pie. Right. And I want to teach you the difference between your thinking and your doing. Y que te des cuenta de la diferencia entre lo que es estar pensando y estar actuando. Okay. Now, I want you to just shake your head in response to Y ahora the quiero next que set mueva of la questions. cabeza Just shake your de head. forma negativa a las... Your name is not Maho, is it? Tu nombre no es María No, José, no. ¿verdad? And you're not sitting down, No are estás you? sentada, ¿verdad? No. And you're No. not a woman, Y are no you? eres una mujer. No. Okay, good. Now, you're not in a trance, are you? Y no estás en un estado de trance, ¿verdad? And you're not listening to me, are you? No estás escuchando. And you're not going to listen to me, are you? Y no estás escuchando. And you're not going to close your eyes, are Y you? no vas a cerrar tus ojos, ¿verdad? Close your eyes. Cierra tus ojos. Close your eyes. Wow. Okay. Just close your eyes. Cierra tus ojos. And is it all right if I lift your left hand and arm? Que si está bien, si puedo tocar y levantar tu mano y brazo. Are you sure? ¿Estás segura? Have I ever lifted your hand and arm before? Así que si alguna vez yo he levantado tu mano y brazo. Creo que Yeah. sí. See? Do you remember, did it feel like this? ¿Y te acuerdas que se sentía algo así? Did it feel just like this? ¿O se siente diferente a esto? Igual. Same. The same. And were you sitting in this chair? Y mientras estás sentada en esta silla, Was it this chair that you were sitting in? es esta la silla donde estás sentada. Think about it. Was it? Was it this chair? Were you comfortable in that chair ¿Te before? sientes cómoda en esta silla? ¿Te acuerdas cuando estabas sentada en esta silla antes? Are you comfortable now? ¿Estás ahora cómoda? Are you comfortable now? ¿Estás cómoda? Can you feel the comfort of the chair against your back? Que si sientes la comodidad de la silla sobre tu espalda, tu cuello, It's nice, isn't it? se siente agradable. And sooner or later, Sí. Pronto o más tarde, one of the fingers on your left hand alguno de los dedos de tu mano izquierda is going to touch a place on your face. va a tocar una parte de tu cara. And you don't know which finger it's going to be. Tú no sabes cuál de esos dedos
And I don't know which finger it's Yo going to be. tampoco sé cuál de los dedos. And Manuel doesn't know what Y finger it's Manuel going sabe to be. cuál de los dedos va a Nobody- tocar tu cara. nobody here Ninguno de knows los what que están finger aquí it's de gonna tus be. compañeros sabe cuál dedo va a tocar tu cara. But one of the fingers on your left hand is going to touch a place on your face. Pero uno de los dedos de la mano izquierda va a tocar una parte de tu cara. And I don't know which place on your face it's going to touch, and I don't know which finger it's going to No touch. sé cuál es, qué parte de tu cara o cuál de los dedos va a tocar esa parte de tu cara. Shall we find out? ¿Quieres ir dándote cuenta? That's it. Now take a nice deep breath. Toma una respiración profunda. Nice deep breath. That's it. Hold it, hold it, hold it. Detén la Now let it respiración. out. Ahora deja salir la respiración. And Muy bien. deeply relax now. Y entra en un estado profundo de relajación. Sometimes you run into a client En algunas ocasiones pueden llegar a tener una persona who all their lives walked a very narrow path. que a veces la experiencia de la vida lo ha llevado por un camino muy como cerrado, They followed all the rules. que han seguido todas las reglas They tried to always do everything right. y tratan de hacer todo en forma correcta. And they ended up creating a problem of rigidity within themselves. Y a Right? veces esto genera un problema de rigidez. And they come into the therapy Y a veces cuando vienen a terapia and they're even too rigid to go into a trance. y esta rigidez a veces les impide soltarse para ir a un estado de trance. And while that may not be their central problem, it's a symptom of their problem. Y que a veces se genera como un, no como el problema, sino como un síntoma del problema. So you do that exercise with them. I want you to nod your head. Have them do Y que hagan, por ejemplo, este tipo The de opposite. ejercicio cuando una persona es thinking the demasiado opposite. rígida, como de hacerle preguntas y que mueva su cabeza, que Your- asienta o que niegue con la cabeza. Your Las name isn't preguntas, Maho, is it? por ejemplo, tu nombre es Majo, ¿sí? You're not a woman, are you? No eres una mujer, ¿verdad? You're not sitting down, are you? No estás sentada, ¿verdad? And you have them do the opposite Y of pídale what que you're también haga asking. lo opuesto. Your name is Sally, isn't it? Por ejemplo, tu nombre eres Sally, And you're an American, aren't you? eres americana, And you're standing up, aren't you, Sally? estás parada. And you're teaching them how to break that rigidity, right? Y les están enseñando cómo romper un patrón de rigidez, una pauta de rigidez. And when you get them going, Cuando The ven que opposite. la persona está haciendo lo opuesto and you're not going to go into a trance, are you? y les dice no vas a entrar en un estado de trance, ¿verdad? And you just see the struggle that she had? Y se fijaron cómo ella entró en como una especie de And lucha you- interna She was doing the opposite, and you can't close your eyes either, can you? porque estaba haciendo lo opuesto y se Now le she's pedía que no doing the fuera a cerrar opposite sus of all ojos. that, right? So she closes her eyes. Entonces ella pudo cerrar sus ojos. She struggles with it, though. Hubo una lucha interna. That's the first step Ese es un primer paso. that I have found that helps those kind of Y he people. encontrado que esto puede ayudar en una situación donde hay personas con resistencia. Now, her hand and arm lifted very easily. Y si se fijaron, su mano y su brazo se levantó con mucha facilidad. I didn't lift it. O sea, no lo levanté tanto yo. And we have worked before. Y también ya habíamos trabajado antes, We've worked recuerdan. together before, isn't that right? Tuvieron en el curso anterior. And I don't remember a lot about that trance. Do you Dice, remember no me anything acuerdo about it? mucho de la experiencia de aquel trance. Do you remember anything about what we did together? You do? Sí, bueno. Can you tell us what? Si nos podrías Sí. decir, Is anything you can share with us? quisieras compartir de lo que tú te acuerdas que se trabajó, se compartió en la experiencia anterior. Compartió él un ejemplo de, y creo que un avión, algo así del control y un accidente. Y eso hizo que asociara a una etapa de mi vida cuando mi mamá aprendía a manejar. Y a mí me daba mucho miedo. You were describing your
fear to fly, about the airplanes. Oh. And when you were saying that history, she connected with a situation with her mom when her mom was learning to drive. And so the fear of flying, did you learn about the fear of flying? Y aprendiste un poco sobre ese miedo a volar. There's 3 parts to it. Tenía 3 partes. Remember that? ¿Te acuerdas? Claustrophobia, Era la claustrofobia, the inability to trust strangers, que la inhabilidad para confiar en los extraños and no visible means of support. y el no tener apoyo, que esos son como sensaciones que tienen las personas cuando tienen miedo a los aviones, a volar. Puede como disecarse en esas 3 partes. They look out the window and you go, how is this staying up? Y que puede observar por la ventana y decir cómo esto se sostiene. Y empezar a sentir miedo. They have the same problem in an elevator, Dice, a lo mejor estas personas pueden tener el mismo problema en un elevador and they have the same reaction emotionally on a suspension bridge. y que también You en know? un puente suspendido, un puente colgante, Same dynamics. que es la misma dinámica. They don't know the guy that built the bridge. O sea, no supieron cómo se construyó ese puente They can't see how it's supported, y no pueden ver cómo está sostenido. and they're stuck on there. They got to go. They Están can't get detenidos off. ahí. No se pueden salir de ahí. I've had people come and tell me I get panic attacks when I drive, and I can't get off the expressway. The exit's way, and all the cars are stopped. Hay gente que comenta, bueno, me siento como con un ataque de pánico cuando voy manejando, pero no me puedo salir del carro porque está lleno de otros carros o no encuentro la manera de salir de la autopista. So I'm telling her all these things, right? I'm saying all these things to Bueno, yo you. estoy hablando todo esto y Right. les lo estoy comentando a ustedes. And I'm assuming, okay, there's a lot of ideas that I keep putting in there, right? Y puedo asumir que todas estas ideas que estoy poniendo por ahí, Assume that your client, your patient, is going to pick the ideas that fit their needs. y vamos a asumir que la persona que está trabajando con ustedes, al escuchar todas estas ideas, va a tomar la que le ajusta a ella, no otras. Do you like to go to a smorgasbord restaurant where you can choose between 10 different things? Oh, I don't know, what do I have Como si this? or quieran ir this? a algún restaurante donde hay muchísimas Smorgasbord. pantallas de deportes y ustedes dijeran, bueno, quiero escoger para ver alguno, pero ustedes tienen la capacidad de escoger cuál prob- quieren ver. You're probably going to find something that you like, Sí, a lo right? mejor van a encontrar algo que les gusta o les Something interesa, that makes you satisfied. algo que les pueda satisfacer o les interese. You approach it the same way. Y entonces se acercan en Okay. esta forma con la persona. What's your name again? ¿Cuál es tu nombre otra vez? María José. Maria Jose. And you don't know very much about me, do you? Y no sabes mucho sobre mí, ¿verdad? Is there something that Soso. like to know about me? ¿Hay algo que te gustaría saber de mí? ¿Cuántas hijas tiene? How many daughters do you have? Dos hijas. And each daughter Dice, cada una de ellas, got pregnant by a sperm donor. y las dos se embarazaron con esperma donado. My daughters went through catalogs. Y si las buscaron en un catálogo, ¿cuál podía I like ser that para guy. ellas? That guy, well, does. Hey, how many women get to choose? Pueden ver cuántas pueden escoger. Actualmente eso It's existe. hard, right? Dice, no es fácil de concebir o de entender. You can't try them all. Puedes pues, probar muchas. You know, there's one time every day, for sure, that your frontal lobes go to sleep or Sí. quiet down. Algo que sucede es que a veces el lóbulo frontal en algunos momentos se va como a dormir. When you dream, Y uno de los momentos es cuando estás soñando.
Because if your frontal lobes were awake when you dream, Porque si el lóbulo frontal estuviera activado cuando estamos soñando and you dreamed you were yelling or fighting or y running, ustedes soñaran que están luchando o gritando o peleando, you might get up and do all those things in your se muscles. levantarían y los músculos activarían todas estas acciones. But when your frontal lobes are, as they say, offline, I don't know how to Pero use it, cuando los lóbulos frontales están desactivados, then your muscles are paralyzed. los músculos quedan Sort of, paralizados, you know. un poco You como can't semiparalizados. Have you ever had a dream where you try to yell for Por help ejemplo, si ustedes han tenido un sueño en el que sienten que quieren gritar and you y hacen el can't, intento de gritar y no pueden, get it out because the muscles are paralyzed? y es porque los músculos están paralizados por la experiencia del sueño. There's one other time that your frontal lobes go offline. Y si hay otro momento en que los lóbulos frontales también se inhiben, When you have an orgasm. el momento del orgasmo. Those are the two times Esos son los dos momentos that you can voluntarily en que en forma voluntaria se pueden shut down your desactivar. frontal lobes. Now, what does that have to do with you? ¿Qué tiene que ver esto contigo? No sé qué responder. ¿Mm? No sé qué responder, no sé. I don't know what to answer. So nothing in particular. O sea, nada en particular. You're not thinking about anything in particular. Que no viene algún pensamiento a tu mente. De repente como que vi mucha luz. Suddenly I see like a light. Now, I want you to awaken Quiero que te actives, from the neck up only. pero solamente del cuello hacia arriba, cuello y la Just cabeza. from the neck up only. Solo el cuello y la cabeza. Leave your body sleeping Deja el beneath cuerpo you. que permanezca relajado. You can open or close your eyes, Puedes abrir o cerrar tus Doesn't ojos, matter. como te sientes a gusto. but leave your body sleeping beneath Pero you. permite que tu cuerpo esté relajado. And in a little while, Y en un momento you won't even feel your body. casi no lo vas a sentir. You think that would be interesting? Puede ser esto interesante para ti. Sí. You're awake, but your body's asleep. Puedes sentir como que estás activada, pero tu cuerpo You está think it'd be relajado. interesting to ¿Por qué? feel that way? Es interesante sentir eso. Sí. Take your time. Toma tu tiempo. Now, you want to learn to help your subject dissociate. Aquí estamos enseñando Alright. una forma de And that's- disociación, algo que las personas también es importante que aprendan a disociarse. And that's going to be important to achieve a lot of these hypnotic phenomena, Y que is esto es importante para dissociation. poder activar algunos de estos fenómenos hipnóticos que están ahí observando. So imagine, Maria Jose, that over on that side Y que te imaginas, María José, en aquella is a parte, television screen. como si fuera ahí donde está la puerta, como una televisión. And there's very happy things over there, good Que ahí things, fun están pasando things. cosas agradables, felices. This is the positive screen, Es decir, hay una right? pantalla donde suceden cosas positivas, imágenes positivas. And over there, Y en aquella otra on that parte, corner, I en la put otra a- esquina, I put another television hay set otra pantalla de televisión. where you can put all negative Y en things. esa pantalla puedes poner Okay. o So there's aparecer And the negative imágenes things negativas and the positive things can be on at the same time, y pueden estar sucediendo al mismo tiempo. but they're separate, Imágenes right? de situaciones positivas y del otro lado situaciones negativas. Now, the next time you feel me do this, La próxima vez que Okay. me sientas que yo hago esto, que levanto tu mano, I want you to close your eyes. quiero que cuando sientas esto, cierres tus ojos. Okay, close your eyes. Cierra tus ojos. And the next time I do it again,
Y la próxima vez que lo haga, I want you to open your eyes, quiero que abras tus ojos and suddenly, en forma but not immediately, espontánea, pero no inmediatamente, you can see negative things on one side and positive things on the y other que side. observes algunas cosas negativas y otras positivas en ambos lados. It can just be pictures. Solo pueden ser, a lo mejor son imágenes, It can just be words. o pueden ser palabras, It can just be signs, o pueden ser señales, artwork, anything. un trabajo de Okay. arte, cualquier cosa. So you're training them to divide and put negative things on one side and positive things on the other. Así que lo que estamos haciendo aquí es enseñar a separar, a poner cosas negativas en una parte y positivas en Okay. otra. Do you understand? ¿Entiendes? When I touch your wrist again, Cuando vuelva a tocar tu muñeca and you open your y eyes, yo abras tus ojos, suddenly, but not repentinamente, immediately, pero no en forma inmediata. you're giving them time. Date Suddenly, tiempo. but not immediately. It happens suddenly, but not immediately. Va a suceder, pero no inmediatamente. A lo mejor You toma can un see poquito de negative things on one side and tiempo. positive Vas a things on the observar other. las cosas positivas en una And you're training them to do it with pantalla y en otra las cosas negativas. unimportant stuff. Nothing about their problem. Okay, just Es decir, aquí simplemente it's se a le está training. pidiendo que Okay, you es un understand? entrenamiento, simplemente aprenda a observar. No And tiene que ver todavía algo con su problema. Con so su when they situación. get good at it, Así es que cuando aprenden a hacer esto, then you can have them project onto entonces those screens. pueden proyectar en esas dos pantallas, Let's say important traumatic digamos, una experiencia material. traumática o una situación difícil de su vida y poderla separar y Or- encontrar de esta manera. Or you can have them look at an individual O lo puedes ayudar a que lo vean en forma individual they have ambivalence about y esta ambivalencia que puede haber en ambas pantallas and look at the negative features and the positive y ver features. las partes negativas y las partes positivas. And they're really objective more objective now, right? Porque esto puede ser muy objetivo And they can look more objectively at y le good puede and ayudar the a bad tener como of una that visión personality. objetiva diferente de una situación. and decide whether or Separarla. not they're going to marry that person or be friends with that person Y or esto puede ayudar, por ejemplo, en depend una on that decisión de person. si quieren casarse o andar con una persona o no, si quieren estar cerca de alguien o no. how many of us are in situations where we're really stuck in a relationship and Desde ¿Cuántos de nosotros a veces llegamos a entrar a una relación en donde no podemos we can't diferenciar o destacar situaciones we really can't be objective about it. y a veces no tomamos decisiones objetivas? And then we spend more time with them and it gets worse and Y we conforme get va stuck. avanzando la relación nos vamos atascando más o nos vamos metiendo en más problemas. I think it's easier to get into a relationship than get out of a relationship. Es más fácil meterse en una relación que salirse de una relación. And just tell me what you see. ¿Podrías decir algo? Si Negative estás things observando on that algo, como en aquella Screen parte, and o positive en la things del on that otro lado. screen. Take your time. Toma tu tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Me estoy imaginando como el relato cuando mi mamá me platicó que, o sea, que me concibió. I am remembering
history that my mom told me when she conceived me. Y estoy viendo And I am seeing cómo sufrió cuando supo que estaba embarazada de mí. how she suffered when she realized that she was pregnant. Que estuvo los 8 meses acostada. Because she needs to be 8 months lie down without. Pero en la pantalla positiva, But in the positive screen, me imagino cómo me recibió. I Alegre. saw her happy receiving me. Y que ya no me quiso soltar cuando nací. And she grabbed me and she didn't allow me to be by myself since the time I born. Now she won't let you go? Si ahora no te deja ir. No. No? ¿Mi mamá? Sí. No, estoy peleando con eso. I'm fighting with her. Sí. And are you winning or losing? ¿Y vas ganando o vas The perdiendo? winning side, the losing side? ¿Está de un lado el lado ganador o el lado perdedor? Voy ganando, pero estaba siendo muy desgastante. I am winning, but it's have been worn out my energy. Worn out. Yeah, hard work. Es un trabajo difícil. Now close your eyes again. Vuelvas a cerrar tus ojos. Good job. Muy buen Good trabajo. job. Now, tell me on a 1 to 5. Que dígame del 1 al 5. 5 being deep, 5 es Trance. algo como 1 being light trance. un trance profundo, el 5 What do you un trance think ligero. kind of ¿Qué es lo trance que she's ustedes creen? ¿Qué tipo de trance entró ella? Just Del 1 al 5. El 5 lo más profundo, el 1 lo más ligero. 3? Okay. I don't think you should be too concerned about the depth of the trance. Y yo creo que no deben de estar tan preocupados sobre la profundidad de un trance. I've been always amazed Yo siempre me he sorprendido and very pleased y pues, ha sido algo muy reconfortante at the work that many of my clients have done in a very light trance. por el tipo de trabajo que han hecho personas Very en un excellent trance muy ligero. I don't think you should feel like you did something wrong. Y si no piensen que están haciendo algo mal. You want to introduce them to the trance and let them Y experience lo the depth importante they es want to feel. ponerlos a que entren en el estado de trance en cualquier nivel, pero que se produzca lo que sea en forma espontánea, de acuerdo a las posibilidades de quien lo está realizando. So, tell me, what level are you in Dime, on a ¿en 1 qué to nivel de 5? trance te sientes que estás, María José? En el 5. A 5? ¿En el 5? En el 5. 5? Deep? ¿Muy profundo? Very good. Muy bien. Would you have thought that? No. ¿Y si ustedes notaron eso? Isn't her experience the important one? ¿Qué es lo que sería más importante? ¿La experiencia que ella está teniendo o lo que isn't ustedes her- consideran? Her evaluation important? ¿Sería más importante la evaluación que ella hace de sí misma? So in a deep trance, O sea, tú estás en un estado profundo de trance. you're in a deep trance now, Estás en un trance profundo ahora. and I want you to see yourself Y quiero que te veas a ti misma on one of those screens En or una de both of those estas- screens, pantallas, being successful teniendo éxito and separating from your mother. y separándote de tu mamá. Just see yourself successfully doing Obsérvate a that. ti misma teniendo éxito y realizando esa posibilidad de diferenciarte de tu mamá, And separarte de ella. it's going to be in the future, right? Esto va a ser en el futuro.
It could be 5 years from Y now. puede ser dentro de unos 5 años, It could be 3 years from o a now. lo mejor 3 años. But it's going to be in the future. Pero esto va a suceder en el futuro. So you're looking into the future, Así es que observa hacia el futuro and you're looking at all the y possibilities vas a observar las posibilidades que hay frente a ti about how things could turn out. sobre cómo las cosas pueden empezar a ocurrir. There are good Así es que hay possibilities, buenas posibilidades there are bad y possibilities, algunas no tan buenas and everything in between. y cosas que están en medio. So feel yourself looking into the future Así es que date la oportunidad de ver hacia el futuro and watching that you, that future you, y obsérvate a ti misma, ese futuro que estás construyendo para ti, finally separating. finalmente separándote. I told you the story about going to Europe and never moving back home, right? That's when I Te left conté home. una historia de mí sobre una decisión que tomé de irme a Europa y ya al regresar de allá nunca regresar a mi casa. And my mother didn't cry when I didn't come home, and I didn't cry when I didn't Y come mi home. mamá no se soltó llorando cuando ya no regresé a la casa, ni yo tampoco me puse a llorar. To be honest, I think we were both relieved. Yo creo que, para ser honesto, los dos nos sentimos muy cómodos. Sometimes it's good for both people, right? If they've been too close. A veces es bueno para dos personas que han estado muy pegados, soltarse, separarse. But look at your future you Pero observa tu futuro and how your future you y cómo tu futuro solves that problem. soluciona ese problema con tus recursos. Look at all the possibilities. Ve las ambas posibilidades. Take your time. Date tu tiempo. And while you're thinking about that, Y mientras piensas en eso, I'm going to lift your left hand and arm. voy a ir levantando tu mano y tu brazo. Right? It can go up all by itself now. Y déjala que por sí sola se vaya a levantar. And while your left hand and arm is going up in the air, Y mientras tu mano y tu brazo se sostienen ahí, your right hand and arm begin to go también up tu in the mano air. derecha y tu brazo derecho. That's right. Muy bien. That's right. Both arms up, going up. Ambas están levantadas. Higher, Cada vez más y más alto. higher. Más alto. And you use your voice. Higher. Y puedes ver cómo se usa la voz. Más alto. That's right. A Más little bit alto. Muy higher. bien. Más alto. Indirect suggestion. Es una Higher. sugestión indirecta. Más alto. That's right. Very Muy good. bien. And you praise them. Good job. Se fijan, Nice estoy job. diciendo, Very estamos good. felicitando por el muy buen trabajo que estás haciendo. I really want you to enjoy that feeling in your arms, Y quiero que disfrutes esta sensación en tus brazos in that body that's sleeping. y de tu cuerpo que está relajado, que está descansando. And while all that is happening, Mientras todo esto está pasando you're thinking about y the estás future pensando en el futuro. and how you're going to solve that problem. Y ahora tú puedes empezar a ver opciones para resolver esta situación. Somebody comes to see you and they tell you their problem, Algunas personas pueden venir y decirles, o contarles su problema. and instead of solving it for them or telling them En what to lugar do, de decirles qué hacer o resolverles el problema, you tell them to look into their les puedes future. pedir que hagan esta experiencia, que observen hacia el futuro en estas pantallas. Because the best way to solve it is their way, right? Porque la manera correcta de solucionarlo está dentro de uno. And it's a wonderful feeling of accomplishment to do Y that. es una They gran need that sensación feeling, de right? You don't need éxito, the success, they need the encontremos la success. solución. Yo no le estoy diciendo que haga, ella lo va a hacer. You might need some success, right? Y ella necesita sentir que es un trabajo que ella hace con sus recursos para ella. The goal here is for your client, your patient, to walk out the door and say, hey, I did a great job. I like the way I did La that. idea es que con las personas salgan de la terapia y digan, yo hice un buen trabajo, estoy solucionando mis problemas. I suppose I should give him a little money, but he didn't do anything. Que el I did all paciente the piense, work. bueno, pues le tengo que pagar algo, pues ni modo, pero el que está haciendo el buen trabajo soy yo.
Sometimes I feel real guilty taking their money, you know, especially when they're in the driveway. Generalmente a veces siento como cierta culpa de pedirles que me paguen, pero ellos son quienes hacen el trabajo. And you know what? You don't even have to know what you figured out. Sí, no necesariamente tienes que saber qué te estás. You don't have to know right now. No tiene que ocurrir en este momento. After you leave here tonight Si en este momento no se activa, tal vez pueda ocurrir en la noche. and go about what you're going to do tonight, Puede ser durante la noche. you can dream about it, Puedes soñarlo. right? And not even know you're dreaming O a about lo it. mejor si no Like ocurre en el Luis. sueño, He was dreaming about what he worked on, but he didn't puedes remember his dream. You soñar don't have to muchas remember your cosas sobre dream. cómo solucionar esto, cómo hacerlo, But sobre one tu day, futuro. Tal vez en algún día, in the weeks, the en days or the unos weeks, días más o en unas maybe semanas, months ahead, a lo mejor en unos meses, you'll realize, tú te das I know how cuenta, to do this. ya no necesito, I figured it out ya me di cuenta cómo, in a way that my mother's going to benefit and I'm going to benefit. de una forma en que mi mamá esté cómoda y yo también. And your mother will be proud of you. Tu mamá va a estar orgullosa How de smart tu her trabajo, daughter is. sabiendo que crió una hija inteligente, independiente. And she thought you weren't going to learn anything at that graduate school. Did your mom want you to come here? Did she think it was a good idea for you to come and study here? Tu mamá estaba de acuerdo en que vinieras y estudiaras esta maestría. No, I didn't think so. para que estudies. Así que, why you have to study? Right. My mother could never face the fact that she had a child who wanted to kill himself. She never could face that fact. Sí, mi mamá nunca pudo aceptar que tuviera un hijo que se quisiera en algún momento quitar la vida. My mother was a social worker Mi mamá era una trabajadora social who specialized in the treatment of children. y se especializaba en el tratamiento de niños. No child of hers could have a problem. Así es que cómo era posible que uno de sus hijos tuviera un problema. Pathological liars La gente que tiende a decir mentiras en forma patológica, have more white matter in their frontal cortex desarrollando más como sustancias blancas que neuronas en su corteza cerebral del lóbulo frontal. We have a pathological liar for a president. Pues actualmente tenemos una The- persona que es The last time, mentiroso patológico como presidente. we all counted, it was 8,600 times since he was president that La he's última lied. vez que se hizo una cuenta de los discursos que da, vieron que hay más de 8,500 veces que ha dicho mentiras desde que es presidente, Now públicamente. do you think that his frontal lobes have to work really hard to lie? ¿Ustedes creen que su lóbulo frontal tiene que trabajar muy duro para que Think no there's a lot of activity in there? ¿Creen que hay mucha Sí. actividad en él? No, No, no. He doesn't even have to think about it. él ya ni piensa. On a positive side, let's say somebody's drowning in the river and you see them, or somebody sees them and they jump in and save the person. Dice, And you ask cuando that person, ustedes se dan cuenta cuando sucede a una situación extraordinaria, alguien que a lo mejor se cae a un río y de pronto alguien brinca y lo salva. what were you thinking just before you jumped in? Si le What were you preguntan, thinking? ¿en I qué want to know, estabas I'm a pensando? psychologist. Dice, no, pues es que era psicólogo y por eso lo salvé. And you know what I think they'd tell you? ¿Saben qué les va a decir? I wasn't doing anything, I just jumped. Dice, no, no pensé nada, simplemente salté. Some people can do the right thing when it's the hard thing to do.
Y a veces las personas hacen las cosas correctas cuando están en un momento de crisis. And that's all in the frontal lobes. Y eso ocurre a este nivel, el lóbulo frontal. Now, in a little while, Pero en unos momentos más, I want you to think about awakening. quiero que empieces Okay. a activarte. And after you awaken, Y que después de que te actives, you can continue working on this problem. It's a sigas difficult trabajando problem, en este problema, en esta situación. right? It's a difficult problem. And you No es tan want fácil de solucionar, es un problema difícil. to do it very well. Y tú quieres hacerlo muy bien. You want to look back Quieres ver hacia atrás. and say, I really like the way I solved that problem. Y que cuando vuelvas y veas hacia atrás digas, realmente me agradó la manera en que resolví eso. I'm really proud of myself. Me siento orgullosa de mí mismo. I took my time Me di mi tiempo and I did a really nice job. y hice un muy buen trabajo. And that's how you want to feel, right? Y es como te vas a sentir. ¿Verdad? I want you to, your head and your body to rejoin Y empiezas themselves, a dejar okay? que las sensaciones de tu cuerpo empiecen a activarse, tus pies, tus piernas. Vayas sintiendo cómodamente tu cuerpo activándose. Let your head and your body Y deja que go se back integren together again. tu cara, tu cuello y el resto de tu cuerpo. You can feel your legs, Empiezas a sentir tus feel your piernas, arms. tus brazos. and then I'm going to start counting back from 20 to 1. Y voy a empezar Okay. a contar desde el 20 hasta el 1. Is that all right? ¿Está bien? And when I reach 1, you'll be wide awake? Is Cuando that okay? lleguemos al 1 va a estar totalmente activada. ¿Está esto bien para ti? Okay. Are you ready for me to ¿Estás start? listo para empezar? Always looking for cooperation. Y estamos buscando cooperación. Why should you take charge? You just work it out. Are you Solo ready to vas awaken? permitiendo a la persona que nos vaya dando las señales. We're working together on this. Que estamos trabajando en forma de un equipo. 20, 20, 18, 16, 18, 16, 14, 14, 12, 12, 11, 11, and 10. 10. Half the way awake. Estamos a la mitad. 8, 8, 6, 6, 4, 4, and here comes 3. 3, 3, 2, 2, and 1. Hola. How are you? ¿Estás? ¿Cómo está? Bien. Is there anything that you would like to share with us about what you learned or ¿Hay what you algo were que te thinking? gustaría compartir con nosotros sobre lo que aprendiste, sobre alguna... Pude entender lo que estaba pasando ahorita en mi situación actual con mi mamá. Now I can understand better and realize what is happening between my mother and me. Very Que good. era algo que me estaba haciendo sentir mal porque, o sea, me generaba como culpa, como la estoy ofendiendo. Because was this fight that I am doing in helping myself to be detached from my mother was making me feel a little bit guilty and Yeah. anxious, but Yeah. now I am feeling- Very distressing to do that. Ujú. Pero no, o sea, Yeah. es que no me quiere dejar ir y yo Now estoy en esa I realize lucha. that she is the one that don't allow me to Sí. grow. I am the one who wants to grow. You're the healthy one. Tú eres la que está con la saludable.
es más saludable que tu mamá. But you can help her by helping yourself Pero at le the same puedes time, ayudar a right? ella ayudándote a ti misma. You both need this. Que los dos necesitan esto. Good job. Anybody have any questions they'd like to ask? Muy buen trabajo. Y si alguien quiere hacerle alguna pregunta o algún comentario. La carilla de todos. De la carilla de todo. Look at her faces. What? Look at her faces. Es que todos se quedan. They were thinking about their mother problems, right? Dice que tal vez ustedes estaban pensando en el problema con sus mamás. Some of them are saying, I don't have a mother problem, I'm fine. Some are go, yeah, I probably got a little Estaban problem. ahí pensando, bueno, sí. But you could have a father problem too, that's difficult, right? También otro problema hacia los papás es otra situación difícil. Let's say you had a father you felt very sorry for because he was an alcoholic, and you feel sorry for him. Y a veces, por ejemplo, ver a un papá que ha sido alcohólico pues genera tristeza. And you want him to be okay, but he's not okay. Dicen, ustedes quisieran estar bien, pero pues bueno, no es posible estar bien en una situación así. And you can't even talk to him about it, right? Y a veces pues es difícil hasta hablarlo, He just gets defensive. porque en cualquier momento se pone defensivo. Ya pensando. What did she say? Pensando. Yeah, she's thinking. Oh. All right, so we're Muy bien, finished for tonight. vamos a terminar Thank por you. ahorita. Nos vemos Muchas mañana gracias. a las 9. Thank you. Mañana con nuestra estrella. And we'll see you mañana. Mañana. Mañana a las 9.